మహారుచికి స్వాగతం. ఈరోజు మహారుచి ఛానల్లో శ్రీఖండ్ స్వీట్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం. మిక్సీ జార్లో ఒక మామిడి పండుని తొక్క తీసి సన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి వేసుకోవాలి. మామిడి పండు ముక్కలు వేసిన తర్వాత ఇందులో కొద్దిగా షుగర్ వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఈ మామిడి పండు ముక్కల్ని మిక్సీ జార్లో మెత్తగా పేస్ట్లా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. మామిడి పండుని ఇలా పేస్ట్లా రెడీ చేసి పెట్టుకోవాలి. ముందుగా కాటన్ క్లాత్లో పెరుగును వేసుకొని పెరుగులో ఉన్న వాటర్ మొత్తం పోయేలాగా గట్టిగా ఈ క్లాత్ని కట్టుకోవాలి. ఇలా పెరుగులో వాటర్ మొత్తం పోయే వరకు దీని మీద గట్టిగా వాటర్ మొత్తం ఇలా పిండేసుకోవాలి. మనం ముందుగా క్లాత్లో వడకట్టుకున్న పెరుగు ఇలా తయారవుతుంది. దీన్ని ఇప్పుడు ఒక బౌల్లో వేసుకోవాలి. వడకట్టుకున్న పెరుగుని బౌల్లో వేసుకోవాలి. ఇలా రెడీ చేసుకున్న పెరుగులో మనం ముందుగా మిక్సీ పట్టుకున్న మామిడి పండు గుజ్జును వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇవి రెండు బాగా కలిసేలా కలుపుకోవాలి. పెరుగు మామిడిపండు గుజ్జు రెండు బాగా కలిసిన తర్వాత ఇందులో చివరగా ఇలాచీ పౌడర్ వేసుకోవాలి. రుచికరమైన శ్రీఖండ్ స్వీట్ రెడీ. ఈ రెసిపీ మీకు నచ్చినట్లయితే మహారుచి ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయగలరు. Subscribe us and press the bell icon for more interesting updates.